waweze kupata elimu ambayo itakuja kusaidia nchi yetu. Awali fedha zilikuwa zinatolewa lakini kwa uchache, lakini tunapotimiza miaka 45 tunajivunia chama chetu kutoa fedha nyingi, ambapo walimu, watoto wanaoenda shule elimu ya juu wameweza kupata mikopo na inawasaidia na kupunguza mzigo kwa familia. Lakini sambamba na hivyo, tunaipongeza pia serikali ya Chama cha Mapinduzi kutimiza miaka 45. Tumeona namna ilivyotoa ruhusa. Mfano, kuna nchi ambazo bodaboda wanazuia, lakini Tanzania bodaboda zipo na imekuwa ni chanzo cha ajira. Sambamba na hilo, bado kumekuwa na wamachinga, kumekuwa na watu wengi, na tunaona serikali ikiweka mazingira rafiki kwa ndugu zetu wa machinga ili wapate mazingira yaliyoboreshwa, mwisho wa siku wafanye kazi katika maeneo stahiki, maeneo bora, maeneo ambayo yatasaidia kukuza uchumi wao na kufanya kazi katika mazingira safi ambayo yatakuwa yanaendana na hadhi ya biashara ambazo wanazifanya. Hivyo Dr. niseme tu kwamba jambo moja, sisi kama vijana tunampongeza sana Mheshimiwa Rais na mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, kwanza kwa kutupa fursa mbalimbali ndani ya chama na serikali, lakini kuweza kutuamini katika nafasi za uongozi, lakini kuweka mazingira rahisi ambayo yanasaidia kijana wa Kitanzania kuweza kujiajiri katika sekta ya kilimo, sekta ya ufugaji, lakini katika sekta mbalimbali ambazo zinatija kwa vijana wa Tanzania. Hivyo itoshe tu kusema kwamba tutazidi kushirikiana na serikali na tutazidi kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri, na mwisho wa siku sisi kama vijana wajibu wetu mkubwa ni kulinda heshima ya chama chetu, kulinda heshima ya rais wetu na mwenyekiti wetu, lakini kulinda heshima ya serikali ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu huwezi ukaongelea amani ya Tanzania bila Chama cha Mapinduzi. Huwezi kuongelea maendeleo yaliyopo leo bila Chama cha Mapinduzi. Huwezi kuongelea miradi mikubwa inayotekelezwa ya serikali bila Chama cha Mapinduzi. Sekta ya afya, ukienda kwenye elimu na kadhalika, Chama cha Mapinduzi kimekuwa mwongozo, lakini wanufaika wakubwa ni sisi vijana. Sisi tuna umri mrefu bado wa kuishi ndani ya nchi hii. Kwa hiyo chama katika miaka 45 kimeweka mazingira rafiki, mazingira wezeshi ambao tutakuja kufaidi mpaka huko mbele na vizazi vinavyokuja. Kwa wajibu wetu ni kulinda heshima ya chama hiki kizidi kudumu, lakini wajibu wetu kulinda heshima ya serikali, na tumwambie Mheshimiwa Rais kwamba sisi vijana tupo naye bega kwa bega, tunasimama naye na tutahakikisha heshima ya rais kuwa pale pale wakati wowote ule. Asante sana Katibu Mkuu kwa mada yako. Umeongea kwa ujasiri na ushujaa kama kijana, ukishukuru lakini pia kutoa ahadi ya kusimama katika kufanya kazi. Tuko kwenye kauli mbiu ya kazi iendelee, vijana mkiahidi kuitekeleza kazi kwa nguvu mliojaliwa, lakini pia mkitambua nafasi mnazoendelea kupewa kama vijana, na mimi vijana wanaowakilisha au wanaowakilisha vijana wenzao katika nafasi na nyadhifa mbalimbali hawatawaangusha vijana wenzao, watafanya kazi ili kuendelea kuiweka imani ya rais wetu pamoja na viongozi wengine wakubwa kwa vijana. Sasa nikumbushe, mada ni miaka 45 ya Chama cha Mapinduzi na maendeleo ya siasa Tanzania. Natambua ushiriki wa wapenzi wa Chama cha Mapinduzi na Tanzania kutoka sehemu nyingine duniani. Tunaye kwa mfano Deputy Minister Benedette Jaga, who is also participating from Namibia, and other participants. So I'm switching the language now because we are going to have two participants who are from other parties which are friends of CCM. Like I said earlier, Ndumi Gwayi from the ANC, and also we have Katrina Liswani from SWAPO in the women's wing. So I think we start with Ndumi. I invite you to speak about your reflections on the participation of Chama cha Mapinduzi in the liberation struggle of the Southern Africa and the African continent in large. Please welcome. You can speak in English. Okay. Thank you very much, Honorable Program Director. All protocol observed. Thank you very much for this invitation to the African National Congress. It is unfortunate that we really haven't learned the language.
languages that we're supposed to learn, but it's work in progress. We will soon be there. We will soon be able to understand each other and use the language that all of us can understand. Apologies for that. But I'm the one who has missed out on the rich presentations. I really would have loved to understand what SG said initially, as well as President Joachim Chissano. But anyway, we will get the presentations hopefully and get to understand what was said. One, let me, on behalf of the African National Congress, thank Chama Mapinduzi and the president in particular, as well as the SG, for inviting us, as friends of CCM, the ANC, to reflect on what we think this anniversary, this celebration means. I must say that, when we look at where CCM comes from, and also the name, because, if you say it in English, for me, it is more forceful when you say party of the revolution. You remind yourself each time that that's not just established to be a party and play politics, but rather to evolve from one level to the other and actually be goal-oriented. And so for me, it is very, very impressive to see that you have gone this far. You are celebrating your 45th anniversary, having been a merger of two parties, and I haven't heard anyone say no. There is a breakaway group, and now CCM is changing its name, and what you are, what you said you'd be, and so we applaud you for that, and we know that we can learn from you, as parties in the continent, particularly liberation movements. I'm also, particularly excited by the main objective of establishing CCM, which was to make African citizens self-reliant. That is what the first president, said, that, we want to ensure that we make African citizens reliant, and therefore this is what is going to be our focus, of course, and particularly in the education field. He said that, education to develop one's consciousness and to think, to decide, and to act, for the physical and mental freedom. And if only we can think about those things and reflect on them and see whether, as politicians, particularly as our leaders who lead in the education field, for example, as to whether the systems that we are, putting up are actually designed to achieve what the initial plan was. It's always important to reflect on what was the plan, and then how are we living up to that plan. So from all of us, not only CCM, but all liberation movements to reflect on that. I'm going to be very brief. One of the things that I actually would like to focus on is how you actually look at the context in which you are, and say, no, now, as much as we said that this is what we're going to establish and this is where we need to go now. For example, when you move from the one-party system to a multi-party democracy, because the situation, the circumstances dictated that we move forward, and that has not only stabilized you, but it has also enabled you to gain more, from different viewpoints, so that you are able to address the needs of any day. I also want to focus on what Chama did for the African National Congress. In the 1980s, let me say,
you know, 87 to be specific, the ANC had a conference in Arusha. It was an international solidarity conference, but you know, the importance of it was that at that conference, the president then for Tanzania was Julius Nyerere, you know, highlighted the importance of ensuring that, you know, the regime in South Africa, you know, liberates, you know, the majority and liberates South Africa in a sense, you know, and, you know, move out. And it's something that he actually did throughout and went to various countries and used every multinational forum, you know, to say this. And it is something that the ANC can never forget. I think I need to indicate that we also, in particular, are very much cognizant of the great contribution that Tanzania made to South Africa when they gave us a piece of land and it was developed to form SOMAFCO, or the Solomon Mahlangu Freedom College in Mazimbu. That enabled us to have a cohort of comrades who were ready to participate in the new democratic epoch, you know, once we attained our freedom. So it is something that we can never forget. It is something that we always bear in mind. But most important is that we need to now build on all those relationships that are important to us and work together. You know, in the 54th conference of the of the African National Congress, the National Conference, which was in 2017, we affirmed and confirmed that we need to work with those that we have always been friends with, that is a liberation movement, but also those who are governing parties, so that when we work together, we are moving the continent forward. So it is something that we must never forget, and I am very impressed with what you as CCM has achieved. In particular, now we see that you have a woman president, something that we as the African National Congress has yet to achieve. Let me put it that way. I can't say not, because we might achieve it very soon, but it's something that we aspire for. But you have been there already, both at party level with the party. The party is led by President Samia. This is something that is very, very, very important, and we really applaud you for that. I think I also would like to highlight what Kwame Nkrumah said once. He said, in view of the challenges and heavy responsibilities ahead, we need the courage to believe, the courage to dare, the courage to dream, to do, to envision, to fight, to work, to achieve, and achieve the highest excellency and the fullest greatness of men. Now, when we look at all these leaders of ours, we need to always take a leaf from them, because they were not focused on the now, they were focused on the future. What is it that we seek to achieve, and how do we get there? And we really, really, really are greatly indebted to them, you know, for all these. And we know that it is something that we have to you know, to emulate, you know, as leaders of now. Oral Tambo also said, we are activists in the struggle for world peace. We are activists in the struggle for world peace. It's interesting to see that at the time when the ANC had its conference in Mazimbu, there were challenges with Gorbachev and the US and all that. But right now also, there are challenges with Russia and the NATO allies and all that.
But what is important is that where do we put ourselves? How do we work together? How do we unite and have a vision, that will ensure that we do not become a collateral to all the things that will happen as a result of all the fallouts that are happening with those big forces. And therefore, it becomes important for us at party-to-party level, at government-to-government level, at a progressive fora to work together and try to find solutions and not focus on the things that divide us, but rather on those things that bring us together. And definitely what I call the continental democratic revolution is something that we need to actually focus on. As much as we have our national interests, but we need to focus on this continental democratic revolution to see how we advance it and how we put forward. Chair, I think I will actually kind of stop there and say, reiterate what President Julius Nyerere said, when he said that without unity, there is no future for Africa. And therefore, I'm also saying, let us unite, let us work together, let us continue holding each other's hands as we are. Congratulations on your 45th anniversary. I receive on behalf, I think the Secretary General is here and he has heard that for CCM. Mondumiso Guayumi from the ANC, the African National Congress of South Africa. Thank you very much. First, by appreciating the contribution of CCM in the liberation struggle there in South Africa, assisting ANC, but going all the way to the recent relation, but also showing how CCM is also showing the good leadership, for example, by having a female as its chairperson, but also the president of this country. Tunamshukuru sana mtoamada aliyetangulia kutoka chama cha ANC kule Afrika Kusini akionyesha namna ambavyo wanashukuru Chama cha Mapinduzi na kukipongeza. Now I go to the next speaker, Katrina Liswani from SWAPO in the women's wing. I invite you also to give you a topic or your discussion on the again celebration of the 45 years of CCM Chama cha Mapinduzi and the linkage between CCM and SWAPO, but also what can you reflect out of this this celebration from you? Thank you, and you are welcome, please. Thank you, Mr. of Ceremony, Secretary General and the President. All protocol observed. First of all, let me sincerely thank the organizers of this meeting, of this celebration, who invited the SWAPO through the SWAPO Women Council to attend this important celebration. We feel so humbled as a party. Chamacha, as we are like part of Chama cha Mapinduzi, we are so happy to be here to celebrate the 45th anniversary of Chama cha Mapinduzi. Equally, we are happy that this celebration is taking place when Tanzania is led by a woman's president. We are proud of Your Excellency, Samia Suluhu Hassan. Asked to discuss about the contribution of Chama cha Mapinduzi in Tanzania in liberation struggle in Southern Africa. But before that, I want to discuss the philosophy of Ujamaa. Coming to Ujamaa philosophy, which was introduced by our father of revolution, Mwalimu Julius Nyerere of Tanzania. This Ujamaa philosophy is
as represented by the policy is to make citizens of Africa self-reliant. As self-reliance is portrayed in economics, politics, and social cultures. A self-reliant person does not exploit other people, and at the same time, they are not exploitable. Ujamaa ideology focuses heavily upon the practice of communal living and brotherhood, which we need in our continent, the unity of brotherhood. Even though it was necessary that Tanzania become an independent economy, the local practices of Ujamaa promoted reliance upon communities. The most important part of society, according to Ujamaa ideology, was the community, which many of our African countries, for example, the countries which liberated themselves through Ujamaas, they are trying to implement the policy of Ujamaa to make sure that their communities are well catered for. In terms of politics, the philosophy urged communities to meet and share ideas on issues that are important to the community, mobilizing communities to participate in politics of the community. This is what we learn from Chama cha Mapinduzi. And it's very, very important that we are trying to implement this policy at the advanced stage, because when Ujamaa was formed, the economy was not at the stage where we are today. So today, if we follow the brotherhood, which we learn from Ujamaa, and share everything we have in our countries, we will achieve much for our communities. Coming to the liberation struggle. So Chama cha Mapinduzi availed every facilities to liberation movements, more especially to SWAPO, which I'm talking about here. Everything was availed. We were given a center, a military training center in Congo. All our generals, our commanders went through the training in Congo. We applaud our brothers, our sisters, Tanzanians for what they have done to our liberation struggle. We will not forget that. We will not forget for what you have done to us. You suffered because of us. During that time, you have structural adjustment, and because you kept the liberation struggle people, you suffered heavily because of that. When the OU liberation struggle, liberation committee was established, which was headed by late Charles Peter, it was hosted by Tanzania. And thank you to what you have done to the liberation struggle. Every movement of Southern Africa benefited from the Liberation Committee. So through Chama cha Mapinduzi also, for example, SWAPO party, we were given a radio station. Started first with Namibia Hour, and ending with the Voice of Namibia in Dar es Salaam.
This Voice of Namibia in Dar es Salaam facilitated the SWAPO party to communicate to its members in the country and also to mobilize resources from international community. Sorry, I am trying to fix the computer. This, we will not forget what you have done to our people. You have done a lot to us. And our people were also accommodated in Tanzania schools, at the universities. The Morogoro, for example, a nursing center. We have a lot of nurses who were trained in Morogoro today, and they were helping the wounded soldiers in the army, in the camps. And today they are the one mending the hospitals in Namibia. Thank you for what you have done, our brothers and sisters in Tanzania. Our ideology, our political ideology, I can say that it came, or it originated from the ideology of our revolution father, Mwalimu Nyerere. Today, as I'm speaking, we are all the liberation movements, the sister parties, they are trying to set up a Nyerere party school, which will be open soon in Tanzania. So all those efforts, because of your peaceful and, hospitality, and I don't know what to say, we are able to be in Tanzania once again. We are coming back once again. You hosted us during those times. Now you again try to help the liberation movements. That's why I say our ideology, our political ideology came from the people of Tanzania. Please keep it up. We know you are peaceful people. We have been in so many countries in Africa. We know what we are saying. When we said Tanzanian people are good people, we really mean it. I can only say that as African family, we must learn a lot from you. We must learn a lot from you. You kept the fire burning. The mothers kept the fire burning until Africa is independent. Of course, with exception of Sahrawi. So I can only say that thank you very much once again. We will continue to learn from you, and Aluta continua. Africa is faced with a lot of problems. We all know. With unity, we will make it. Thank you very much, Chairperson. Asante sana. Thank you very much, Katrina Liswani from the Youth Council of the SWAPO party in Namibia. And I think your message is very much similar to the message which was brought earlier by former President Joachim Chissano from Mozambique, appreciating also the support or the cooperation between CCM and Frelimo, but also Madame Ndumi Gwai, ANC also supporting. So we hear the stories of Mazimbu and Kongwa and other parts of Tanzania, which were specifically designated to provide different kind of support to those people who are engaged in the liberation movement. Kwa hivyo nikirudi sasa kwenye lugha yetu ya Kiswahili, hawa wenzetu ambao wanatoka kwenye nchi au vyama washirika wa Chama cha Mapinduzi wamejaribu kuonyesha namna ambavyo wanashukuru na kuonyesha namna wamefurahi katika kusaidiwa na Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo chama kilijitoa katika kusaidia wengine na hilo halitasahaulika miongoni mwao. Lakini jingine nadhani swala la wao kufurahishwa na swala la
taifa letu, lakini pia Chama cha Mapinduzi kuongozwa na kiongozi mwanamke nalo limejidhihirisha kwa mzungumzaji aliyotangulia na wale waliomtangulia pia vile vile. Sasa niende kwa Mheshimiwa Pereira Ame Silima ambaye ni balozi wa Tanzania katika visiwa vya Komoro. Anajua kwa nafasi yake anafahamu uhusiano mzuri ambao tumekuwa nao wa kidiplomasia kati ya mataifa yetu mawili, na akilitazama sasa swala la diplomasia na mahusiano kwa kumulika namna tunavyoshirikiana na Komoro na ni namna gani mahusiano haya yanaweza kuboreshwa kwa kuzingatia sera za Chama cha Mapinduzi, ilani yake na masuala ya mahusiano ya kimataifa na masuala kama hayo. Mheshimiwa Balozi Silima, karibu sana. Kwa dakika 10, hatuna muda mrefu sana katika mada na bado tuna wazungumzaji walau wawili mbele. Kwa hivyo naomba tutumie muda mwingi sana katika kutoa mada yako. Karibu sana Mheshimiwa Balozi. Asante sana mratibu, na niwashukuru sana wenzangu ambao wamechangia kwenye mada hii. Niwapongeze wa Tanzania, niwapongeze wengine ambao si wa Tanzania ambao wanahisi kwamba Chama cha Mapinduzi kimefanya mema kwao. Na niseme tu kwamba Chama cha Mapinduzi kinafanya hivi sio tu kwa sababu kuna kiongozi fulani ndiyo anataka kufanya, lakini kinafanya kutokana na historia ambayo ipo kwenye maandishi yake. Vitu hivi viko kwenye sera ya CCM, vitu hivi viko kwenye katiba ya CCM, na mfano ambao nafikiri ni chanzo cha mambo yote ambayo tunayaona na yanafanywa na CCM. Na ubora wa chama chenyewe cha CCM unatokana na imani ya chama chenyewe. Ibara ya 4 ya katiba ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020 ambayo ni version ya 2020 lakini imeandikwa toka 77. Ibara hiyo ya 4 inazungumzia kwamba binadamu wote ni sawa. Lakini pia inazungumzia kwamba kila mtu anastahili heshima. Na pia inautukuza ujamaa kwamba ni siasa ambayo inaweza kupeleka mbele watu. Sasa mambo ambayo yamefanywa na CCM tumeyasikia yanasemwa na Watanzania wengi ambao wametoa mada. Lakini pia tumesikia kwa wenzetu ambao si wa Tanzania lakini wameguswa na utendaji wa CCM. Sasa kwenye imani ambayo ipo ya kuwa binadamu wote ni sawa, ndicho ambacho kilimfikisha Mwalimu na chama chake kuamini kwamba uhuru ambao umepatikana Tanganyika na mapinduzi yaliyopatikana 64 Zanzibar haukutukomboa wa Tanzania. Watu wengi hawakuelewa kwa nini tena tuseme hatujakombolewa wakati tumeisha sherehekea kwamba tumepata ukombozi. Lakini hili ndio ambalo lilikifanya Chama cha Mapinduzi kiwe chama sio tu cha Watanzania, lakini kiwe chama cha utu. Na kwa sababu hizo chama kilitoa rasilimali zake kupitia serikalini kwenda kwenye mataifa mbalimbali ikiwemo hata Komoro ambayo mimi naiwakilisha Tanzania. Labda nisiende kwa upana huo, nirudi Komoro. Ndugu zangu, ni kwamba Chama cha Mapinduzi na wakati ule mapema chama cha tano kabla ya kuundwa Chama cha Mapinduzi kilitoa fursa ya chama cha ukombozi cha Komoro ambacho kiliitwa Molinako kuanzishwa ndani ya Tanzania. Na mara tu baada ya kuanzishwa kilitoa nafasi ya kutumia vyombo vya habari kwa ajili ya hamasa ya vijana wa Kikomoro kusaidia katika ukombozi wa nchi yao. Lakini pia vyombo vya habari hivyo vilitumika katika mambo mengi mengine. Chama cha tano wakati ule na Afro Shirazi vilisponsor chama cha Molinako kuhakikisha kwamba shughuli zao katika Tanzania
za kutetea uhuru wa nchi yao zinafanyika chini ya mkono wa Chama cha Mapinduzi. Hii imefanyika definitely kutokana na imani. Ukiwa na imani ya kuwa watu wote sawa, huwezi ukasema huyu ni wangu, akitawaliwa South Africa sio wangu. Kwa hiyo hicho ndo chanzo cha msimamo wa Chama cha Mapinduzi ambao watu wengi leo wanaupigia makofi. Kwa kusherehekea miaka 45 ni faraja kwa watu wengi sana duniani na hasa Afrika na sio Tanzania tu, kwa chama kuendelea kuimarika na kuleta matumaini pale ambapo hayapo au yanaanza kupotea au yalikuwa yamepotea. Kwa wengi Chama cha Mapinduzi ni mkombozi. Ni mkombozi kwa nchi ambazo zilikuwa hazijapata uhuru kabla ya Tanzania, lakini ni mkombozi hata leo katika masuala mbalimbali yanayoendelea kwenye nchi tofauti barani Afrika na duniani kote. Ukombozi wa Chama cha Mapinduzi umefunganishwa na jambo muhimu sana katika mambo ambayo Chama cha Mapinduzi kinayatukuza, na ni mambo ambayo kwake ni muhimu sana, ni utulivu na amani. Ukiamini kwamba utulivu na amani ndio utaleta maendeleo ya mwanadamu, basi huwezi ukasema tumepata ukombozi, kwa hiyo sasa hivi Chama cha Mapinduzi hakina kazi ya kufanya. Lakini chama kinabadilika kila siku baada ya kulenga kwenye mabadiliko ambayo kilikuwa kinayataka ya uhuru. Sasa kinatizama uhuru wa namna nyingine ambao umebakia bado mikononi kwa watu ambao wengine ni wale waliotutawalia, lakini wengine ni tofauti na katika muundo tofauti. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kinahitajika na ni vizuri kwamba hakidhoofiki kwa utu uzima wake. Chama kinaendelea kuimarika siku baada ya siku. Nakumbuka katiba ya mwaka 77 inaweza ikawa imebadilishwa zaidi ya mara 13, imefanyiwa mabadiliko. Na kila ikifanyiwa mabadiliko, lengo hasa ni kutimiza malengo makuu ya chama. Lengo moja likiwa ni kuendelea kushika dola, na wengine wanaweza kuitafsiri kwamba CCM ni king'ang'anizi. Yes, kama tafsiri ni hiyo, lakini CCM inataka ishike dola ili yale malengo ya kuanzishwa kwake na kuwepo kwake yaendelee kutimia wakati kitashika dola. Hakiamini CCM kwamba kuna chama kingine kwa sasa Tanzania kinachoweza kuendesha dola ya Tanzania na kuendesha mambo ambayo kinaendesha CCM kwa ufanisi leo. Lakini jambo jingine muhimu ni kwamba kuna kazi ambayo CCM haijaimaliza nje ya nchi. Kupitia zile sera zake na imani ya chama, nchi hii haijamaliza kazi ya kuleta maendeleo yake wenyewe, lakini pia maendeleo katika hizo nchi ambazo ilitaka zipate uhuru. Na kubwa ni kutunza amani. Chama cha Mapinduzi kupitia serikali zake na hasa kupitia sera hii ya mahusiano ya nje ni kuhakikisha kwamba amani na utulivu inadumu duniani. Kupitia vyombo vya Umoja wa Mataifa, lakini kupitia na sera zake wenyewe za diplomasia ya siasa. Tanzania imefungua balozi nyingi, uwakilishi mwingi kuhakikisha kwamba inaimba kuhusu amani kila inapowezekana na inashiriki kila wakati pale ambapo amani inataka kutishiwa. Kupitia Chama cha Mapinduzi na kupitia serikali zake, Chama cha Mapinduzi kimepeleka watunza amani katika maeneo mengi ya dunia kupitia mifumo ambayo ilikuwepo. Lengo ni kuhakikisha kwamba
amani inadumu na kuamini kwamba lengo la kuwakomboa Watanzania, kuwakomboa wale ambao bado wanahitaji ukombozi, hailitatimia kwa kukosekana kwa amani. Kwa hiyo imeendelea kusimamia amani. Lakini jambo jingine muhimu ni swali la kuongeza kipato. Kazi kubwa ya CCM toka mwanzo ilikuwa ni kuwakomboa Watanzania, lakini sio tu kuwakomboa kama tunavyosema kupata uhuru, lakini kuwakomboa wakaweza kumudu maisha yao na kuboresha maisha yao. Sasa huwezi ukafanya kazi hii kama bado huna mbinu za kuongeza kipato. Kwa hiyo fursa za kiuchumi zinatupeleka tuende leo kwenye nchi tofauti katika kutekeleza diplomasia ya kiuchumi, na hasa kulenga kwamba mbali tu na ile amani, lakini tunahimiza uwekezaji, tunahimiza biashara ambazo ndio zinaleta tija kwa upande mwingine, mbali na kipato kwa watu ambao wanashiriki kwenye mambo yale, hasa wanaopata ajira, vijana. Lakini nafikiri jengine ni kwa kila kipato kikipatikana, basi hali ya maisha ya wananchi, ambayo ni moja katika malengo ya Chama cha Mapinduzi, yanaendelea kuimarika. Sasa kupitia sera Mheshimiwa Balozi, nitakuomba nikupe dakika moja ya kumalizia, muda sio rafiki sana kwetu. Kupitia sera za kimataifa pia tunajitahidi kuhakikisha kwamba Chama cha Mapinduzi kinakuwa cha manufaa kwa watu wengi. Mfano tena narudi kwenye Komoro Radio Tanzania ilikuwa ndo ya mwanzo ya kutangaza uhuru wao, lakini ilishiriki Tanzania katika kuunda jeshi lao, ilishiriki katika kutoa mafunzo mengi na kuwafadhili, lakini pia hivi karibuni mwaka 2008 tuliwasaidia sana kuleta amani wakati Bwana Mohamed Bakari alipotaka kukitenga kisiwa cha Anjuani kwenye visiwa vingine. Kwa hiyo CCM inahitajika, na CCM inahitajika ilivyo, lakini inahitajika ikiwa imara zaidi na kutimiza haya malengo ambayo bado yapo. Kazi ya kufanya CCM ipo, na tusherehekee tukijua kwamba tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba tunakiimarisha kwa kazi kubwa zaidi usoni. Asanteni sana. Nakushukuru sana Mheshimiwa Balozi Silima, kwanza kwa kutambua mambo mengi mazuri yaliyofanywa na chama, lakini pia kuweka bayana kwamba kazi bado ipo, na kama kauli mbiu ya kazi endelee, chama bado pamoja na kuwa na umri wake wa miaka 40, ni kweli ni imara na kinaimarika, lakini bado kina majukumu mengi mazito mbele yake kwenye sambamba na yale ya kuleta maendeleo na masuala kama hayo ya ukombozi. Nina wazungumzaji nadhani watatu mbele yangu. Kuna mzee Wasira, alafu atafuata ndugu Baraka Mohamed Shamte, alafu atamalizia Dr. Maua Daftari. Ninaona mikono ya wale ambao wamenyosha mikono: Dr. Abdullah Hasnum Makame, kuna Balozi BCM Abdi Abeid pamoja na mzee Azim Dewiji. Nitawapa nafasi baadaye. Na kwa muktadha huo basi niombe, pamoja na kwamba tuliomba au tulipanga kumaliza 12:30, tutaongeza kidogo muda, lakini ninaomba wazungumzaji watakaofuata wajitahidi kuzingatia muda. Kwa hivyo nianze kwanza kwa kumkaribisha mzee Steven Wasira. Yeye ana uzoefu mkubwa na uongozi katika serikali, lakini pia katika Chama cha Mapinduzi. Anajua chama kimepita wapi katika miaka hii 45. Kwa hiyo atusaidie ni namna gani chama pia katika nyakati tofauti tofauti imeweza kusimamia nidhamu miongoni mwa wanachama wake. Mzee Wasira, karibu. Kwa dakika nadhani hata 10 zitakuwa nyingi, sasa labda nikupe 7 ili tumalize, alafu tupate walau wale wauliza maswali. Karibu sana mzee Wasira. Kipaza sauti.
Mzee Wasira, tazama hapo, utaona mahali pa kufungua kipaza sauti chako ili uweze kusikika. Host atakufungulia. Unanisikia? Nakusikia, karibu. Unanisikia? Basi nasema miaka 45 ya CCM ilianzishwa kwa kurithi maadili na miko iliyokuwa imewekwa na TANU na ASP. Kwa maneno mengine, Chama cha Mapinduzi kilipoanzishwa kilirithi mfumo wa maadili kutoka CCM, kutoka TANU na kutoka ASP. Na mambo makubwa zaidi ambayo naweza nikayasema ni kwamba msisitizo juu ya maadili haujapata kubadilika, lakini muundo wa namna ya kushughulika maadili umekuwa unajibadilika kulingana na wakati. Chama cha Mapinduzi kilipoanzishwa kilisisitiza katika katiba yake juu ya sifa za nani anafaa kuwa mwanachama. Wanachama walikuwa wanakwenda kusoma miezi mitatu ili kuzingatia mambo ambayo wanatakiwa kuyajua wakiwa wanachama wa CCM ili wasije wakavunja maadili ya chama chenyewe. Masuala muhimu yaliyokuwa yamesemwa kwa wanachama ilikuwa ni kwamba mwanachama wa chama chetu lazima awe anajua msimamo na sera ya chama hiki, au anaweza kukitetea na kukielezea. Awe ni mtu ambaye anaheshimu watu, awe ni mfanyakazi au mkulima, kwa sababu chama chenyewe ni cha wakulima na wafanyakazi. Sasa huwezi kuongoza chama cha wafanyakazi na wewe sio mfanyakazi, wala huwezi kuongoza chama cha wakulima na wewe sio mkulima. Hayo yote yalikuwa ni mambo yaliyowekwa kwa wanachama kwa ajili ya kuwaongoza, na kwa sababu viongozi wanatokana na wanachama, chama kilitegemea viongozi watakuwa na maadili zaidi kuliko hata mwanachama wa kawaida, kwa sababu viongozi wanachaguliwa lakini vile vile wanateuliwa na chama. Hiyo ndio naweza kusema. Sasa kwa historia ya chama hiki na kwa maelezo ambayo yameshatolewa na wenzangu juu ya mafanikio, swala la maadili limesaidia chama hiki kupata mafanikio, kwa sababu CCM ni taasisi kubwa. Sasa hivi unaweza ukaambiwa ina wanachama zaidi ya 10,000, milioni 10, sio elfu, milioni 10 zaidi ya hapo. Sasa ukiwa na taasisi na watu milioni 10, kama ukuweka misingi ya maadili, kila mwanachama na kila kiongozi anaweza kufanya chochote anachotaka, kwa sababu hakuna maadili yanayowaongoza kujua ni nini wafanye, nini wasifanye. Na kwa wakati wa TANU na ASP, na hasa kwa TANU ambaye nilijua mimi nilikuwa sehemu yake, swala la maadili lilikuwa muhimu sana. Na ukumbuke kwamba wakati ule kulikuwa na kitu kinaitwa miko ya viongozi ambayo ilitokana na azimio la Arusha mwaka 1967. Kwa hiyo wakati wote chama cha TANU na wakati wa azimio la Arusha, swala la kuvunja au kutimiza maadili yanayoambatana na sera ya chama cha TANU wakati ule na miko ya viongozi lilifanya chama kile kiwe na mfumo wa idara ambayo ilikuwa inashughulika na maadili, na wakati ule ilikuwa inashughulika vile vile kujua kama wanachama wanaifuata miko ile na kadhalika. Sasa tulivyoendelea kufika miaka ya 80, kwa sababu ambazo zinaeleweka kwa mabadiliko ni lazima, miaka ya 80 iliondolewa ile miko ya viongozi, na watu wengine ilipoondolewa miko ya viongozi wakadhani CCM sasa imeacha ujamaa, jambo ambalo si kweli, kwa sababu hata ndani ya katiba ya CCM hii ya leo hivi tunavyoongea, baada sera yetu ni ya ujamaa na kujitegemea. Sasa mtu anaweza akaniuliza, sasa mbona sasa hivi utekelezaji umekuwa kama wa kibepari? Nilipoulizwa na chombo cha habari kinaitwa Channel 10, niliwaambia
Mwongozo wa 5 wa mwaka 71 ulieleza wazi wazi kwamba uamuzi wa Tanzania kujenga ujamaa ni kitu cha muda mrefu, na kwamba ile 67 tulikuwa tunaweka shabaha, lakini tulijua vile vile kwamba unaweza kwenda safari ukapata vikwazo, lakini vikwazo haviwezi kuvunja safari yako. Kwa hiyo tumeendelea kupambana na mazingira yanavyobadilika duniani, lakini tunaendelea kushikilia misingi yetu, huku tukijua tunafanya kazi katika dunia ambayo imebadilika sana. Sasa CCM inasimamiaje maadili kwa sasa? CCM imeunda kabisa idara mahususi ya maadili, tena ina kamati ndogo ya maadili na ina kamati kuu ya maadili. Kwa hiyo wanachama wetu wanasimamia misingi ya chama hiki kwa kuzingatia maadili ya chama hiki. Ukisoma katiba ya CCM utakuta kila halmashauri kuu ya kila ngazi imepewa wajibu wa kusimamia nidhamu na maadili kwa wanachama. Hivyo ndivyo ilivyo kwenye wilaya, kwenye mkoa. Swala la adhabu gani zinatolewa kwa watu wanaovunja maadili zinatofautiana kulingana na ukubwa wa makosa. Makosa mengine ni ya onyo tu, makosa mengine ni ya onyo kali, makosa mengine ni ya kupewa adhabu labda ya kutogombea kwa miezi kadhaa. Lakini kama unavyojua, sheria zote duniani na hukumu zote huwa hazihukumu kila mtu, zina hukumu wachache, na wanaofanya makosa katika kundi kubwa kama la CCM la wanachama milioni 10 watakuwa ni wachache, na wakitoa adhabu kwa wachache wanatoa elimu kwa wengi. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kimefanikiwa sana katika kuwa na wanachama wenye nidhamu na viongozi wenye nidhamu, lakini haina maana kwamba hatuna changamoto. Changamoto tunazo. Kwa mfano, mabadiliko ya uchumi na kuondolewa kwa miko ya uongozi ile niliyoisema ilifanya wanachama wengi wakaingia na wakabadili mfumo wa kutafuta uongozi ndani ya chama chetu, na wengine wakaanza kufikiri labda uongozi unapatikana kwa kununua. Kwa hiyo tatizo la rushwa bado tunalo katika CCM, lakini vile vile linashughulikiwa vizuri na kamati ya maadili, ili kuhakikisha kwamba hakuna mtu ambaye anakuja ndani ya hiki chama kwa ajili ya kutaka tu kuchukua wanachama na uongozi kama leseni. Katika kitabu kimoja ambacho kinaitwa Tano na Raia, Mwalimu Julius Nyerere amesema, na namnukuru, uongozi wetu lazima utokane na watu, kwa sababu chama chetu ni chama cha watu na kazi ya chama chetu ni kushughulikia matatizo ya watu. Kwa hiyo tunakuwa chama cha watu, na kitabu kile kinasema uongozi wetu lazima utokane na watu, lakini kwa haki, bila hila, bila vitisho, bila ujanja wa namna yoyote. Hilo ndio kwa kweli CCM ambayo tungependa kuiona ikiendelea, lakini hakuna mafanikio yasiyokuwa na changamoto. Labda naweza nikasema hivyo kwa sababu ulisema dakika 7 na mimi sitaki kukupa matatizo ya kumanage mjadala. Kama kutakuwa na swali la mtu anauliza basi Wasira, nakushukuru sana. Utakuwepo. Nakushukuru sana mzee Wasira. Ujumbe wako umeeleweka vema. Chama kinakuwa kinaimarika, lakini pia kinaendana na mazingira ya mabadiliko ya nyakati, haswa katika kuzingatia hilo swala la maadili. Changamoto pia zipo. Miaka 45 ni kweli ni mingi, chama kimeimarika, lakini pia changamoto zinakuwepo na kuna mifumo ya kushughulika na changamoto kama hizo za maadili. Nimkaribishe mwanasiasa mwingine mkongwe Tanzania, ndugu Baraka Mohamed Shamte, azungumzie uasisi wa CCM kwa kuangalia taswira ya vyama ambavyo vilikuwa vimeiasisi CCM kwa maana ya TANU na ASP, na malengo yalikuwepo mule na yaliokuja sasa kuonekana katika CCM iliyotokea, lakini iliyofikisha leo au kesho itakapokuwa inaadhimisha miaka 45. Anaona nini hapo ndugu yetu
mzee Shamte. Karibu sana. Naamini bado tuko na wewe Mheshimiwa mzee Baraka Shamte, mwanasiasa mkongwe. Pokea ujumbe wa kufungua kipaza sauti chako hapo, alafu ukifungulie, host atafanya hivyo, alafu utafungua. Na nikuombe pia dakika 7, muda sio rafiki. Bado hujafungua kipaza sauti mzee Shamte. Host, tusaidie kumfungulia mzee Shamte kipaza sauti tafadhali. Dr. Makame ulinyosha mkono, ninakuona kipaza sauti chako kiko wazi. Wakati technically tunamshughulika na sauti ya mzee Shamte, ni kukaribisha kwa kifupi sana. Wewe nitakupa dakika 1 kwa sababu ulikuwa tu kama unatoa nyongeza au swali. Asante Dr. sana Abdullah Makame. Asante sana ndugu Naam. Dr. Ezra Makundi, mwendesha wetu wa mjadala leo. Mimi sina swali, lakini tu ni kwamba nipo hapa katika kuunga mkono mjadala unaoendelea, hususan ukizingatia shughuli yangu kwamba mimi ni mbunge Afrika Mashariki. Nakumbuka kwamba muungano wa nchi yetu ulianza mwaka 64, lakini miaka 13 baadaye 77 ndio kikazaliwa Chama cha Mapinduzi. Yani katika kuimarisha ule muungano, na dhana ya vyama viwili vya chama cha Afro Shirazi Party na TANU ndio vilivyozaa CCM, lakini dhana kubwa ni kwamba tunahitaji kuwa na mtangamano wa Afrika nzima. Waliochangia mada hapa wamezungumzia kwamba tunahitaji umoja wa Afrika. Tunahitaji tuwe watu wa moja, kwa sababu tusipokuwa na Afrika moja, basi nchi maeneo ya nje huko yatatuweza kutuweka katika hali ambayo sio. Tunaweza tusiwe na umoja ambao tunautarajia. Kwa hiyo ndani ya Afrika, chama ambacho kimeweza kuleta muungano na kusimamia muungano na kuendeleza fikra za umajumui ya Afrika ni Chama cha Mapinduzi. Kimefanya hayo kwa matendo. Waliotoa ushuhuda kutoka nchi ya Afrika Kusini, kutoka Namibia, wameeleza hayo, lakini balozi wetu Mheshimiwa Pereira amesilima kutoka Komoro ameeleza jinsi Chama cha Mapinduzi kilivyofanya. Sasa mimi ilikuwa nasema hayo kwa sababu niko katika Afrika Mashariki, kwamba tuendeleze jitihada hizi kama ilivyo katika madhumuni yetu, tuweze kuimarisha mtangamano wa Afrika Mashariki na mtangamano wa SADC, lakini kwa lengo la kuwa na Afrika moja ambayo tumejiratibu vizuri na tuko imara zaidi, na hilo linawezekana kama tumefika hapa kwa jitihada za Chama cha Mapinduzi. Basi tutaendelea hivi na tunawashukuru sana viongozi wetu kwa dira waliotupa, na hususan michango wa mzee wetu kapo Mheshimiwa Joachim Chusano amezungumza vizuri sana na ameelezea mafanikio ya Chama cha Mapinduzi na jinsi Chama cha Mapinduzi kilizosaidia ukombozi wa Msumbiji na bara la Afrika. Nashukuru sana, siendelee zaidi. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa mbunge. Ni muombe Dr. Maua Daftari, huyu ni waziri wa zamani pia na mwanasiasa mkongwe Tanzania, azungumza kidogo kuhusu CCM ya miaka 45 ya leo, ikiwa na mwenyekiti mwanamke tangu uasisi wake, nadhani ni kwa mara ya kwanza. Analionaje hili? Dr. Maua Daftari, karibu sana. Asante sana. Baada ya kuwasikiliza wengi na ambao tayari wameshani preempt kwenye mada yangu, naomba ni summarize kama ifuatavyo. Mimi nasema Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, uongozi wake ni uongozi thabiti na ameiletea heshima Tanzania, na ameuthibitishia ulimwengu kuwa wanawake wanaweza wakishirikishwa kikamilifu.
ameonyesha uongozi bora. Wanawake wanauelewa sawa na wanaume. Ametoa nafasi nyingi kwa vijana, kwa wanawake, kama ilivyosemwa, wasomi na wengine. Na mimi namuona ni mtu mchapakazi hodari, anayejali. Anafanya kazi kwa kupima matokeo. Anatekeleza kwa vitendo ilani ya uchaguzi. Wengi wamesema na wamethibitisha. Mimi napenda nimpe hongera na niseme haya kwa kumaliza kwamba amethubutu, anajali, anashirikisha, amehangaika sana kwenye masuala ya maendeleo ya kiuchumi, na sisi tumeona ana muono, vision nzuri, anafuata utaratibu na sheria kama inavyotakiwa, na anatekeleza ilani ya uchaguzi kwa vitendo, na anafuatilia anapotoa maelekezo. Lakini mengine niseme, anakubali hata kama amechoka kwenda kushiriki na wenzake popote anapohitajika. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, uongozi wake ni wa mfano, ni wa mfano wa kuigwa. Mama Keti Kamba, ni kusikiliza, umesema Mama Samia alipata kwa bahati. Ni kweli kwa bahati, lakini tukumbuke kwamba alikuwa makamu wa rais. Katiba inamruhusu na ilimruhusu kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini amepigiwa kura za ndio zote na mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi, kwamba walimuona kwamba anatosha. Kwa kusema hayo machache, niseme uongozi wake ni wa kuigwa. Tumpe ushirikiano, tupendane sisi wenyewe kwa wenyewe, tusilete msuguano ambao utagawa chama. Tumsaidie kiongozi wetu, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi aongoze. Tunaishi kwa uvumilivu na kuvumiliana. Amani na utulivu imetamalaki, naomba tuidumishe. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Asante. Ujumbe mzuri sana mama yetu Dr. Maua Daftari. Asante sana kwa ujumbe wako, umefikika na umefika. Naomba nimkaribishe kwa kifupi sana mzee Azim Dewji, alinyosha mkono. Kama una swali au una la kuzungumza kwa dakika moja tu mzee Dewji. Asante sana na kunipa nafasi hii. Mimi nitakuwa na dakika moja tu ulioniomba. Mimi nataka niwaeleze wajumbe na wanaosikiliza wote kwamba Chama cha Mapinduzi kimekuwa na heshima kwa sababu mbili au tatu. Moja, kwamba ina viongozi waadilifu. Lakini ya pili, hii dunia ni ya kishawishi sana, lakini viongozi wetu hata moja hajawahi kuwa mfisadi. Sasa hiyo ndio inayoleta heshima kubwa kwa chama chetu. Tungekuwa na mafisadi, basi watu wangeanza kukimbia hiyo chama. Kwa hiyo mimi nasema, ikitokea mtu ambaye anataka kuchezea sifa ya chama, basi tusisite kuchukua hatua. Yote ambaye anataka kuleta ufisadi, basi ashughulikiwe. Kwa hiyo naomba tu niishie hapo. Kwa hiyo naona kwamba na mimi ninapozungumza na watu kutoka nje, kitu wanachosifia kwamba Tanzania hakuna. Maana hata ukiangalia mzee Nyerere alikufa maskini, mzee Mkapa akafunga maskini. Kwa viongozi wote, hata waliostaafu, ukiona watoto wao hawana kitu, ina maana kwamba walikuwa ni waadilifu na hawakujaribu kulimbikiza mali. Asanteni sana. Asante. Uongozi na uadilifu, msisitizo. Naomba sasa kwa sababu ya muda nimkaribishe Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi kwa kuzingatia yale yaliyozungumzwa, na kama kuna lolote ameliona limejitokeza kwenye chat room, anaweza kutoa ufafanuzi au kufanya kama hitimisho la mjadala wetu wa leo. Karibu sana ndugu Chongolo, karibu sana.
Asante sana Mr. Makundi. Kwanza ni washukuru sana wazungumzaji wote waliopita. Nimemsikiliza sana mzee wangu mzee Joakim Chifano, amezungumza mambo ya msingi sana ya namna CCM ilivyoshiriki harakati za ukombozi wa kusini mwa Afrika, lakini akaonyesha namna jambo hilo lilivyobebwa binafsi na kwa msukumo mkubwa na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kwamba lilikuwa ni dhamira yake binafsi lakini na dhamira ya Chama cha Mapinduzi katika kulitekeleza wakati huo wa tano na Afro Shirazi. Lakini nimemsikia Balozi Peleila Silima, huyu ni katibu wa NEC organization mstaafu, na nimemsikiliza mzee wangu Wasila na wengine wote, mama Katekamba, mama angu mama Maua Daftari, nimemsikiliza Abdullah Hassan Makame na wengine wote. Kwa kweli wamekuwa na mchango mkubwa sana na maelezo ya kina ya kuonyesha namna CCM ilivyo jabali la siasa, si tu kwa Tanzania lakini kwa ukanda huu wote wa Afrika na dunia kwa ujumla. Na kila mmoja ameonyesha namna anavyojua historia ya Chama cha Mapinduzi kwa namna yake. Niseme tu kwamba Mwalimu Nyerere alituasa kwamba bila CCM madhubuti nchi yetu itayumba. Na kwa kweli moja ya jitihada kubwa ambayo siku hadi siku tumekuwa tukihangaika nayo ni kuhakikisha CCM inaendelea kuwa madhubuti ili Tanzania pia iwe imara na kutupeleka mbele kimaendeleo kwa kasi ambayo Watanzania wanaitegemea. Lakini kubwa juu ya hilo ni kwamba CCM imekuwa inabadilika kutokana na mazingira. Amesema Balozi Peleila kwamba CCM imekuwa ikiangalia mazingira na kufanya mabadiliko marekebisho ya katiba kila wakati na kila mara ili kuendana na wakati, lakini pia na imekuwa ikitoa miongozo na kufanya mabadiliko ya kisera kutokana na mazingira ya wakati. Lengo ni kukidhi matakwa ya umma ulioipa ridhaa ya kuongoza nchi kwa kipindi chote mpaka leo. Na kwa maana hiyo ni ngumu sana chama chochote kushindana na CCM, na sababu ni za msingi. Vyama vingine vingi viko static na sisi tuko dynamic, tunaangalia mazingira ya wakati na kwenda kutokana na mazingira hayo. Ukishakuwa hivyo, maana yake uhakika wa chama hiki kuachishwa, mimi nitamaliza muda wangu wa ukatibu mkuu, nitaachia wengine wengi ambao wanaandaliwa sasa hivi kuwa makatibu wakuu. Hiyo ni sifa nyingine ya Chama cha Mapinduzi. Tunaandaa viongozi kuanzia kwenye grassroots. Kesho na vijana 1000 wanacheza halaiki, wako kwenye mazoezi zaidi ya mwezi mzima pale uwanjani kwenye maadhimisho ya miaka 45. Hawa vijana watakuwa wakiwa wana kumbukumbu ya ushiriki wao wa halaiki ya miaka 45. Wataendelea, wataingia kwenye chipukizi, wataongoza chipukizi, watakuja kwenye umoja wa vijana. Tulikuwa na katibu mkuu wa UVCCM hapo ambaye naye amekuwa groomed kuanzia kwenye chipukizi, akaja kuwa kiongozi mwenyekiti wa UVCCM wa mkoa, ameenda kuwa mkuu wa wilaya, sasa hivi amepewa dhamana ya kuongoza vijana wenzie nchi nzima kiutendaji. Grooming hii ndio inayojenga uimara wa CCM, sio ndoto. Wengine wanataka mtu wakimuona ana uwezo wa kupepeta mdomo wanasema huyu anafaa kuwa katibu mkuu wa vijana wa chama fulani, huyu anafaa kuwa mwenyekiti wa jukwaa fulani. Huyu chama hiki kinapatia uongozi mtu baada ya kumkuza, kumlea, kumpima, kumchunguza vya kutosha na kujiridhisha kwamba naam, huyu ana uwezo wa kututoa hatua moja kwenda nyingine. Sasa hivi sisi ni matunda ya kina mama yetu hapa, mama Maua Daftari, mama Katekamba. Hawa wametukuza kwa namna tofauti, kutufunza, kutujengea uzoefu wa kiuongozi, maadili na mambo kama haya. Leo tumepewa dhamana na sisi tunaendelea kukuza wengine. Ndio maana CCM ni imara jana, imara leo na itaendelea kuwa imara kesho, kwa sababu ya namna ilivyojijengea misingi, kuanzia ile aliyosema mzee Wasila ya kimaadili, kukosoana sisi kwa sisi, kukuza viongozi kuanzia ngazi ya chini kabisa, kutengeneza watu ambao wanafaa kutumika kwenye nyadhifa tofauti, kuwa na benki ya viongozi, lakini kubwa kuliko yote kutooneana haya na aibu. Mtu anapofanya jambo la hovyo
hapo hapo ni kuchukuliana hatua na kwenda mbele kwa kufuata misingi ya kanuni tulizojiwekea za maadili kupitia vyombo vyetu, kamati ndogo ya udhibiti na nidhamu kwenda kwenye kamati au kwenye kamati ya maadili, usalama na maadili, ambayo ndio kikao cha juu kabisa cha maamuzi ambacho kina mamlaka ya kuanzisha zoezi la adhabu na kuzipendekeza kwa vikao vya maamuzi, ikiwemo kamati kuu, NEC na baadaye mkutano mkuu kulingana na ukubwa wa adhabu. Hilo tu ni sifa moja kubwa ambayo imeendelea kuifanya CCM kuwa imara. CCM haina mkubwa. Hata mimi katibu mkuu imeniwekea utaratibu. Nikifanya mambo yasiyofaa, ninatafutiwa njia yangu nzuri ya kuwajibishwa na kuwekwa kando. CCM inaendelea kusonga mbele. Na slogan yetu ya kwamba CCM ni kubwa kuliko mtu pia imekuwa inatujengea uimara sana na nidhamu, kwamba hakuna mtu atayesema unajua bila mimi hamna CCM. Makame akikosea pamoja na ubunge wake tunamchukulia, uingiza kwenye utaratibu wetu wa vikao, tunachukua hatua. Ndugu yangu Silima vivyo hivyo, hata mie tumeweka utaratibu na room ya kunichukulia hatua pale ninapokosea. Sasa ukishakuwa na mfumo huo, hata mimi mwenyewe ninajiangalia kila muda, mwenendo wangu unaendana na maadili tuliyoyajenga na misingi iliyojengwa ya chama chetu. Kama haiendani, maana yake inapotoka, na nijue kwamba sio mkubwa ambaye ninaweza nikajitengenezea mazingira ya kuwa na ukuta wa kunilinda hata ninapofanya maovu. Na hiyo tuna mifano mingi. Huko nyuma wapo watu walikuwa wana pembe zinataka kuvuka hivi urefu wa kichwa, wakaambiwa sikiliza, hizi pembe zinakatwa, wewe unakaa pembeni na CCM inasonga mbele. Hiyo misingi iliasisiwa na wazee wetu na tumeendeleza mpaka sasa, na nikuhakikishie kwa sababu ni misingi ambayo imeandikwa, ipo kimiongozo na imejengewa mazingira ya kutekeleza, imeandaliwa mifumo ya utekelezaji, wala hamna iana. Inaendelea kuimarisha chama na chama hiki kitaendelea kuongoza Tanzania kwa sababu bado ni imara, na kwa sababu Mwalimu Nyerere alisema bila CCM madhubuti nchi hii itayumba. Kwa sababu nchi hii ni imara, maana yake umadhubuti wa CCM uko bayana. Mwisho niwashukuru sana, niwakaribishe kwenye maadhimisho kilele cha maadhimisho ya kutimiza miaka 45 ya Chama cha Mapinduzi yanayofanyika mjini Msoma kesho. Kuanzia asubuhi tutaanza na matembezi ya mshikamano ambayo yaliasisiwa na waasisi wetu, na lengo ni kujenga moyo wa watu kushiriki shughuli za maendeleo kwa kuchangia. Ndio ujamaa. Unaposema ujamaa na kujitegemea, inaanza kwa mtu mwenyewe kushiriki maendeleo yake mwenyewe. Kama watu wanajenga darasa, basi unaamka kwenda kubeba mawe kusogeza pale. Kama watu wanajenga hospitali, unaamka kwenda pale kusogeza mchanga, kushiriki kusaidia shughuli za mikono, kwa sababu tunaamini katika kujiendeleza wenyewe, na ndiyo maana ya ujamaa. Kufanya kazi kwa pamoja, kwa kushikamana. Na kwa hiyo kupitia hiyo tulitengeneza mfumo wa kuwa na matembezi ya mshikamano ambayo yanatukumbusha kwanza kuwa wamoja, kuendelea kutekeleza majukumu yetu kwa umoja, lakini pia kushiriki kuchangia shughuli zetu za kukijenga chama chetu na nchi kwa ujumla, kwa kuwa na michango ya matembezi hayo ya mshikamano nchi nzima. Hilo limekuwa la msingi na kwa kweli linaendelea kuhimiza huko kujitegemea kwa vitendo. Lakini mzee Wasira amesema hapa kuhusu jambo moja, akasema kwamba hiki chama ni cha ujamaa, hakijabadilika. Na mimi nisisitize, bado itikadi ya Chama cha Mapinduzi inaendelea kuwa ni ile iliyojengwa kwenye msingi wa uanzishwaji wake, ambayo ni itikadi ya ujamaa na kujitegemea. Wengi ambao wanasoma siasa vizuri na kupenda kuifuatilia kwa vitendo, unaweza ukaona namna mambo yamekuwa yakibadilika kutokana na mazingira. Kwa mfano, leo hii ukiangalia baadhi ya nchi za kibepari wameanza kukopa mifumo ya kijamaa ili kuharmonize ubepari, kwa sababu ukienda wenyewe ukiwa static, unaenda na mfumo huo mmoja, unafika mahali una stack. Mvuto kwa umma unaouongoza unapungua. Na pia ujamaa unakopa mambo baadhi ambayo yanaendeshwa na mataifa yanayofikiri katika itikadi tofauti, lakini pale yanapothibitika kuwa yanatija kwa maendeleo ya mataifa yetu na maendeleo ya ujamaa wetu. Kwa mfano, sisi kwenye ujamaa na kujitegemea, ukifuatilia vizuri na ukapitia na azimio la Arusha alilolisema mzee wangu Wasira, masuala ya viwanda yakuwa kitu cha kipaumbele sana kwenye uwekezaji. Lakini sasa tunawekeza nguvu kwenye viwanda,
Mtu anasema huu ni ubepari. Huu si kweli, sio ubepari. Tunatumia mifumo mingine kuharmonize ujamaa ili ujamaa uwe na tija. Vivyo hivyo ndivyo wanavyofanya wenzetu CPC na vyama vingine ambavyo ni vyama vya kijamaa ambavyo vimepiga hatua nyingi mbele. Zinajenga mazingira ya kuwa na msuli wa kiuchumi, naita economic muscles. Mkisha kuwa na economic muscles ya kutosha, maana yake mna uwezo wa kufanya lolote kwenye nchi yenu. Na politics is about economy. Msipokuwa na uchumi, hamna siasa imara. Msipokuwa na uchumi, hamna usalama kwenye nchi. Uchumi is all about kila kitu. Ili tutengeneze mazingira ya system imara leo na mbele tunakoendelea. Hayo ni mambo ambayo kwa kweli tumeyapa kipaumbele, kwa sababu ndio yanayofungua milango ya ajira, ndio yanayofungua milango ya kujitegemea, ndio yanayofungua milango ya kuwa na uzalishaji wa ndani, na hivyo kutunza fedha yetu ya kigeni nchini kuliko kuitoa nje kwa ajili ya kuagiza mali na vitu kama hivyo vingi. Lakini kwa kifupi nirudie tena kuwashukuru sana wote mliochangia mada ya leo. Niwakaribishe sana na kushukuru sana mzee wangu mzee Joakim Mchisano. Mwenyezi Mungu aendelee kukulinda na kukupa afya njema. Wewe ni tunda la harakati halisi za ukombozi wa mataifa yetu ya Afrika. Mwenyezi Mungu aendelee kukupa afya ili uendelee kuturithisha historia hii sisi tuliopo na kizazi kijacho. Wengine wote Mwenyezi Mungu awabariki sana kwa kuchangia. Happy birthday CCM. Hongereni kila mmoja kwa maelezo mazuri, yametufunza sana. Asanteni. Asante sana katibu mkuu, na tumezipokea salamu hizo na mwaliko kule Musoma. Watakaoweza naamini wataweza kushiriki. Tunakushukuru sana, tunashukuru wote mlioshiriki katika kutoa mada. Ni wakati sasa wa kufunga. Mzee Shamte, unisamehe kwa sababu za kiufundi zilizofanya ushindwe kuchangia. Tutakualika pia wakati mwingine tuweze kuzungumza na wewe, tupate hekima zako. Wengine wote mlioshiriki kama akiwemo mzee Joakim Mchisano ambaye amezungumza Kiswahili kizuri, tunawashukuru sana. Basi sasa tupate kuagana, tunyanyue mikono na kusema kwa heri, lakini pia labda tuseme happy birthday CCM kama namna ya kuagana wote kwa pamoja. Muwe na wakati mwema, asanteni. Tufunguliwe vipaza sauti wote na admin, alafu tuage. Tafadhali host, fungua vipaza sauti tuweze kuagana na kusema happy birthday CCM hapo kesho. Asante sana. Happy birthday CCM kesho. Happy birthday CCM kesho. Happy birthday CCM. Happy birthday CCM kesho. Kwaherini, asanteni sana, kwaherini. Asante. Asante. Happy birthday. Happy birthday CCM. Happy birthday. Mimi niko Msoma.